Hello всем! Вот и мы начинаем новую игрулю The Council. Она мне очень понравилась, судя по описанию, судя по отзывам. Я давно хотела в нее поиграть, и тут наступили бесплатные выходные. Я решила, надо протестить. Если понравится, я даже куплю ее. Как раз могу и обзор написать. Вот. Если нет, то так ее и оставим и напишем обзор только на ютубчик, да? Погнали, давайте. Что это? Угу. Нормально. You're not getting anywhere with this Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. Капец, я такая побитая. By the time your Мужик. ridiculous secret society Писец. turns up, I'll be long gone. As for you, Хотя бы женщину не трогать, спасибо. nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you Это его alive. мама. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. Понятно, у нас хочет You've отравить. stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. Какое у нее лицо было! Блин, у нее нос, извините, она как попугайчик. All right? Just tell Знаете, us who the такой buyer is and we носик can make a вниз. deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Я пока вообще ничего не понимаю. В каких-то я проблемах, меня Oh, but you избили. will tell me where it's hidden. I can promise you that. Спасибо. Stop annoying Видели, our как у меня host, узкое Louis. лицо? Меня там больше негде Son, бить. didn't what happened to you in Rome teach you anything? Посмотри на мое лицо. Меня ничего в жизни вообще не научила. My concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. А что Listen это? tongues in no time. Что за жидкость? You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Хераси семейка. Супер семейка чисто. Von Borchert! Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last Реально time, очень жаль. where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Давай маме доверимся. Please, be my guest, Mother. С ножом идти на пистолет. Очень умно. Ну ладно. Well done, Louis. Стулом-то You ударить, я reacted считаю, perfectly. еще намного лучше. How do you feel, Mother? Couldn't be better. Почему я смотрю не He's на alive, нее? so I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No, even though you impress me more and more. Она вообще напоминает I have женщину to из do Гарри this on my Поттера. own. Я не Mother, помню имя. You're no spring chicken anymore. Ну, я надеюсь, вы поняли. Она в Come on, кошечку let's go превращается. And don't forget to send our men to tend to Von Borchert. Пнула, молодец.
Мы его убили или он просто вырубился? Спустя месяц. Зима. Я люблю зиму. Угу. Недалеко от берегов Англии. Well done, Mother. You just had to pick up Von Burchett's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a Капец, big она rock пропала. than Ну a все, надо paradise спасать island. эту крутую женщину. The Mad Ones. Сошедшие с ума, отлично. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some Нормас, мать у long-lost него. mystical object that you just can't live without. I'm already hating Какая-то женщина! Что это за женщина? Это что это так? Кто это? Ты такая? Священник, отвернись. Тебе нельзя на такое смотреть. Герцогиня? А чего у него лоб такой огромный? Ну ладно. Бля, герцогиня. Чувствуется английский, такой, знаете, British pronunciation. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. О, хороший профиль. Ничего не могу сказать. Что? Ты по какому делу? Давайте встречу. Как хорошо, тут можно выбирать. Я люблю такое. Как обычно, конечно, я закончу плохо, как я играла в коре, бляха, все подохли. Все стали оборотнями. Так и здесь, наверное, мы все умрем. Герцогине надо жить. Ваше высоко... Кто? Почтительство, я не успела прочитать. Посмотри на меня, меня подыскала жизнь. Я видела, наверное, побольше тебя, мой хороший. And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back У again, нее спина I imagine you must красивая. find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Ну, анимация странная здесь, конечно. Он как будто меня полностью смотрит. Смотрите, как у него глаза бегают. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. А, я француз. Мистер де Richet. All the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Ой, а что со мной? Герцогиня! Хелпасните мне. А нет. Ау, нет. Писец, у меня тремор. Что со мной? Я что? Сейчас окажется, что я еще... Больная здесь я единственная. Называлась же The Mad Ones. Типа как сумасшедшие или там, знаете, типа сошедшие с ума. Oh shit! Your hand! Ёптимет, что за херня? So, Okay, Герцогиня. it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah. No one's going to find it. Что? Are you absolutely sure? Yes, Господи, она выглядит sure. как мертвец. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't!
What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. Что с анимацией? No, Sarah. Don't. No. No! Йо! Она убила мою герцогиню. Что за мать убивает моих женщин? Phew. Louis, are you all right? What's going on? Моя хорошая, я потик. Из носа Here, буквально. take this. Sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Да, I'm Don't worry. better. It's getting late. Why don't Немножко you go on ahead просто and прорвалось. I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. Мне всегда было интересно, поскольку я не дизайнерка, я не увлекаюсь пошивом одежды и вообще одеждой как бы в целом, более профессионально. This can't be real. The Duchess arrived with me. Ам, What's happening to me, for God's sake? так, что хотела сказать? А как держится вот это корсет типа держит? Поэтому почему я ничего не вижу? Можно яркость повыше, пожалуйста? Управление, звук, субтитры. Подожди. Управление. Звук, субтитры. А что, яркость нельзя настроить? Ёб твою мать. Знали бы вы, что я ни хера вообще не вижу. Ладно, будем ни хера не видеть. Вообще ничего не так. Герцогиня, погоди. Я человек как бы прошаренный, знаю, что как поднимать. Драхма. Цена монеты. Что в играх всегда надо лутать местность. Знаешь, как бы РПГшки, особенно Геншин, вообще ни хера не вижу. Научил меня, что надо смотреть. Всякого говна везде, знаете, сполна. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Выберите класс. Дипломат. Душа любой компании, очень красноречив, тактичен и убедителен в разговорах с собеседниками. Отлично разбирается в политике. Окулист. Мастер обмана. Он посвятил свою жизнь науке и искусству. Готов идти по головам, не испытывая угрызений совести. Детектив. Эксперт в расследованиях. Он замечает мельчайшие детали в окружающей обстановке и поведении собеседников. На пути к цели решительно прямолинейно. Что это такое? Можно еще что-то? Я бы вот это выбрал, детектив. Мне, конечно, нравится первое, но детектив, наверное, лучше. Детектив дает доступ к следующим навыкам. Допрос, бдительность, логика, психология, ловкость. О манипулировании получаете одно благодаря прошлым поступкам. Психология. Один благодаря тоже. Так. А у меня есть что-то? Бдительность. Замечайте важные детали. Навык не получен. Перебегайте к логическому мышлению, красноречию. Погнали, у меня кончились, да? Или еще есть? Где смотреть вообще? В ловкость. Ловкость где? В психологии? Допрос. Не, давайте. Все. Well, over the last few years, I saw the number of crime cases. Like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that tortured their victims with burning embers. Как я классно по-французски говорю. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. Она смотрит сквозь меня, это He told us страшно. everything. The jobs, the stashes, the names of his Платье partners. нормас. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me,
I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Я не буду обманывать. Please скажу, excuse что me, не madam. помню. I'm sure we've met before, but I don't remember where. Посмотрите на чела сзади. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say, you Wow. make up for yourself rather elegantly. Please stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London, No. Sorry, I don't remember. in the office of William Pitt. Remember? No? Серьезно, она думает, что если I'm она so сейчас мне sorry, укажет but I пальцем в really тот-то don't день, remember. я типа вспомню. Let's drop it, Извините, я не Louis. помню, It что я doesn't делала matter. 2 дня назад. Она хочет Right, вспомнить time to 4 go to года the назад. mama. Возможности. Применяйте навыки, чтобы обнаружить скрытые детали. Выбирайте наиболее подходящий к ситуации элемент окружения. Окей. I ask Что her a это? question. She answers with another. Is she playing with me? Зачем-то я на чокер нажала. Личность. Каждый человек, с которым вы знакомитесь на острове, обладает своим характером. К одним навыкам он может проявить устойчивость, другим слабость. Пользуйтесь его сильными и слабыми сторонами. Столкнувшись с устойчивостью, вы потерпите неудачу и почувствуете измождение. Воспользовавшись слабостью, вернете одну потраченную очко действия. Нам нужна устойчивость, нам нужна слабость. Устойчивость ее чокер, а слабость ее губы. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. Это карта. Журнал. Эмили Хилсборо. Устойчивость, логика. Неизвестно. Английская герцогиня. Приближенная королевы Англии. Вау. Окей. Окей. Де Рише, Луи, это я. Молодой парижский аристократ, единственный сын царя де Рише. Пьянджи. Его высокопреосвященство. Вот. Кардинал Джузеппе Пьярджи, посол папы Пия. Де Рише Сара. Ну на пипец, бля. Так, искусство узнать характер людей по физиогномике. Я могу ее читать? Нет, конечно. Журнал, навыки. У меня есть какой-нибудь навык? Я могу что-то? Не могу. Звание. Опытный детектив. А, тут еще всякие ачивки можно выполнять. Приколдес. Черты. Харизматичный. Доверчивый. Детектив. Понятно. Харизматичный, доверчивый детектив. Не очень, наверное, хорошая характеристика, но да ладно. При выполнении определенных действий будете получать новые звания. Узнать, как разблокировать звания, которые помню, что они дают, можно в соответствующей вкладке. Я уже посмотрела. Спасибо, мой хороший. Идем обшаривать вещи. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richet. Monsieur de Richet. Delighted to welcome you among us, sir. Мы You что? must be Sarah de Почему Richet, здесь son. маска? I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 Давай-ка. weeks have passed since Sarah's mother went missing. All the staff here have since been Блин, это busy один searching остров, никто не every может ее nook and найти. cranny of the island. But sir, may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem Что that это за Sarah's за mother точки may у be меня hiding слева? on the Ой, island точки, ромбики. and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're Она searching на the wharf острове again как is because lights were бездомная? spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Ну, давай-ка. And did you find anything then? We discovered a certain amount of Используй damage, слабостью, sir, слуга. on the wooden part.
Где слабость? Журнал. Слуги. Слабость, допрос. Писец, они страшные. У них маски. What type of damage? Broken barrels, mainly. Неустойчивость We'll do whatever is necessary to have them Устойчивость у rapidly repaired. нашей женщины — это логика. Значит, с ней нельзя подходить. К ней нельзя с логикой подходить. Doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. SDR. О! Conclusion that Марина they are the англичанка, не initials of Sir's обращайте mother, внимания. Сага де Sarah de Роше. Richet. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but Invited by your master. Какая слабость логика. Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Нормально взяла, наехала на мужика. It was never Бедный my мужик. intention to contradict, sir. Here you are. I Спасибо. must return now. It is still much to prepare in order to welcome all the Запоток guests. матушки. It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Ну что, мы что, зря детективы, да? What have you been Пошлите doing за out here on ним. this wharf? Бляха, в какой я одежде, боже, старперство. Поехали, мне нравится. Что? Что здесь что-то есть? Горшочек меда, бачка действий, может сыграть. Я что, люблю мед? У меня, кстати, аллергия на мед, поэтому это очень смешно сейчас вот так вот все это смотреть. Что тут у нас? Hey, Поломанная деревяшка. there's something not right about this floorboard. Там под ней что-то Different from лежит. the rest. Вытащить доску. Ah, shit. It's not coming up. I'll never manage Писец. it barehanded. I need something to lever it with. Пробуй оторвать. А, бляха, это действие. There we go. А, ну Let's see я what's hidden сделала. inside. There's a book and also a bag. Вещи The ее. Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. Что за And космография? judging from what I Типа can see, космос? it's the same one as Что? hers. Извините. Crying out loud. What's happened to you, Mother? Я могу забрать эти вещи? Ну да, я положила себе их в плащ. Манускрипты. По мере прохождения вы будете черпать знания из литературных трудов. Перед началом каждого задания вы можете выбрать манускрипт и получить очки навыков. Так, ну-ка. Быстро. Let's look inside the bag. Пошли. Быстро. Быстрее. Что? Мистериум. Food, Бля! a few toiletries. Как? Подожди. Предметы. Очко навыка. Как получить очко навыка? Понятно, никак. Some kind of black powder. Так, рассмотреть ядро, различные вещи, пудру, взять сумку. Давай ржавый ключ. Iron key completely rusted. Возьми. You never know. It might be useful. I hope Mother wasn't counting on it. Shit. Those are definitely my mother's things. I recognize her hairpins. This bag smells of her perfume. A piece of soap. Some oils and her powder puff. А зачем класть их здесь? Вода же их зальет, и все песосей. Right. Just in case, I'll take it all. I'll give it back to Mother when I see her. Сейчас прикол, короче, мы ее забрали. Crying out loud. А потом матушка сюда придет такая с вещами тупо, знаете. А потом такая, блю, где они? Obviously feel like you're in danger. Из-за темноты, из-за вот этой, то, что игра такая темная, мне ни хера вообще не видно. Ставлю дизлайк. Может, нужно в настройках, типа, в самом начале найти?
I'll never get it open barehanded. There we are. Опа. Красота. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Она их ломала. Huh. Точно говорили, What do we что такое. hear? It's cannon powder. Я не могу It's unusable осмотреть. now. I don't know what the person. Блин, капец, из-за того, что я лох ненаучный, я не могу осмотреть порох. Интересно, конечно. Мед. Pistol case, but it's empty. I don't know if Конечно, this она has забрала anything его. to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. Это что, звезды сзади? None of Писец. it's telling me anything useful. Качество, конечно, ну да. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm them. Так, осколки янтаря. Вы нашли осколок янтаря. За каждые 4 осколка будете получать одно дополнительное очко действия. Amber crystals. Я умею бегать. Слава мне, я умею бегать. Так, ну, видимо, я так понимаю, мы все здесь осмотрели, что могли, да? О, капец, там особняк, конечно. Ну, все, давайте, погнали отсюда. Кстати, вот здесь где-то что-то можно было забрать, но что-то больше я этого не вижу. Писец, игра такая чистая. Latin inscription. Да, но что-то она сломалась. Fili quantilia produncia mundus ergatio. Спасибо. Перевести. Понятно, мы потом все это сделаем. Господи, мы в начале столько лет провели. Иисус. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Капец. Ой. Я, кстати, раньше мечтала жить в каком-то большом особняке. Потом такая... Мне хорошо, знаете, живется и в квартирке. Хочется жить вообще в студии, потому что много комнат я не хочу иметь. Impressive. Ah, my son. I was looking for you. Зачем? What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Ricci, aren't you? You see, No. your mother and I Ну were что? Нет, supposed to конечно. meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I Ее haven't никто не seen может her. найти, мой милый. Only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Так, давайте Listen, думать. if it will help, you can always give it to me. В ходе разговора вам необходимо преодолеть несколько этапов, вызывать доверие собеседника. Исход противостояния оказывает непосредственное влияние на развитие сюжета. Что противостояние? Мы будем драться? А, ну шучу, конечно, в языковом плане I'd rather противостояния. deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow then. By the way, Your А Eminence, ищи. I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only Конечно, she had обязательно, told me да. where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. Так, ты что, That is very церквушник? commendable. Что у вас там за But since we разговоры? work together on a daily basis, Алло. it's surely just an oversight. Most certainly.
You said you work together. What do you do exactly? My mother and I belong to the same secret organization, the Golden Order, which I joined a few years ago. Mother trained me, and I assist in her research. In other words, you can trust me. My child, you are telling a perfect stranger that you and your mother бляха, я подумала об work этом. for secret society. It would seem that discretion is not one of your specialities, my son. You will understand that it does not encourage me to put my trust in you. Shit. All the Блин, same, чё за it хрень? bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Сейчас опять какую-нибудь хрень Do you скажу. think I should give it to you? Конечно. Listen, you have nothing to fear. I will give your letter to my mother the moment I find her. The moment you find her? You mean Sarah has gone missing? Shit. I shouldn't have said Да that. бля, Let's not exaggerate, опять. Your Eminence. Да I have сука. no other information at this time. It's probably nothing. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? На всем этапе вы должны убедить своего собеседника, выбрав нужную реплику, если вы дадите неправильный ответ, это будет повторяться до тех пор, пока вы не сделаете верный или не совершите максимально допустим. Серьезно? I swear by the Almighty God to honor the promise that Almighty no one God. but my mother Я shall cast просто her gaze вспомнила upon your letter. Almighty Shogun. Good. Переиграла Listen, Геншин. let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Derich. Блин, у меня 2 на 2. Успех. Organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Интересно. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Да, молодец. You can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. Спасибо. Я лох. Includes a Ну, короче, list надо of научиться. about 15 Будем names мыслить ready for логически. departure. Be quick. Remember to tell Sarah when Тем, you see her. чего у меня нет That time is логики. short. Ха-ха. Ну, вы Well поняли, played. да? Приколдес. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Многие улики предметов игры спрятаны, могут повлиять на развитие сюжета. Под внимательно смотритесь по сторонам. Моя хорошая, я уж так делаю. Почему моя хорошая? Почему я говорю в женском роде? Я хочу на дверь Lord Mortimer посмотреть. certainly has a taste for staging rooms. Со вкусом, да. Со вкусом. Со вкусом. Очень вкусно. Saturn Вкусно. devouring his son. Good God, how awful. Очень Everything in вкусно. this painting is disturbing. It's the first time I've seen crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an Ему entrance норм? hall. Ладно, окей. Ему норм. Дверь. Заперта. Понятно, значит, что этот минус, это значит закрыто. Ну, пока не будем подниматься, подождите. Я еще не прибежала. Картина. О, что это за восхваление? Blind Oedipus. Слепой Blinded Дип. himself. What a tragic destiny. Че? Так, стоп, я застряла немножко. Банка... Чего? Якорцев? Настойка якорцев повышает эмпатию. Некоторое время вы будете видеть, к чему ваш собеседник испытывает устойчивость и слабость. Можно хранить не более 5 банок. Какое-то вообще непонятно, что здесь нарисовано. Падение
проклятых The man who cannot ругался. achieve the salvation of God the Father Капец. is offered to fall into the depths of the abyss. Тут свет. Тут какой-то мусор. Byzant from the Byzantine Empire. A coin Коллекционные often used монеты. during the St. Louis era. Не могу туда идти. Так, а наверх мы можем идти? Maybe I should introduce myself to the other guests first. Хорошо, хорошо. Представимся, давай. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch. Жизнеописание. Biography of the great men. Возьму, почитаем. Навыки всякие повытаскиваем. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Конечно, ты голая, Since I буквально. set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Господи, он выглядит как Колумб. Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I Rue. introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. Ваше George высокопреш... President of the United States of America. Delighted Джордж at last to make your Вашингтон. acquaintance. Блин, ну я была почти угадала. meet you, Как Mr. Колумб President. выглядит? Louis Неважно. Moras de Короче, Riche. писец. It is an Я honor to угадала meet с you. Америкой. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never Она как thought будто you'd be in such танцует, она не company. греется. I must Что за admit that I движение? didn't. It's the first time that I've ever Капец, met so передо many мной illustrious президент personalities. Джордж And you Вашингтон. haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one До of his свидули чисто. receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive Я ору, my она так indiscretion? странно двигается. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Реально, но ее pity. нет. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable Нет, secrets, к or even сожалению, money чел. matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't Реально. stop people scheming left and Подковерную right борьбу. around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, Ору. Они do any of смешные. you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer. Сейчас это But кажется, I do знаете, not know типа the reason 10, You see, как Louis, он, 10 every негритят time Lord называется. Mortimer organizes a reception, И будем he все always медленно finds a умирать. moment to set up a chat with all the guests. During Хотя which они time сюда же we уже remake the приезжали. world. Ладно. Не получилось Accompanied by gallons повторить. of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand Какая она correctly, офигенная, Mr. бог ты мой. Derviche, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. А, прикол. Seriously, though, I know your Он mother такой well. страшный. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Хорошо, давай. Поспикаем. Good Иллюминаты! Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friend. О, господи, уродство опять пришло к нам. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Какой он Mortimer. He can't be страшный. present this evening, and he sends his deepest apology. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer. Понятно. So don't be Сэр surprised if it Грегори acts like Холм. he's at home.
And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. Блин, такой огромный особняк. Типа, я на самом деле, я не понимаю смысла в таких больших особняках. Во-первых, холодно, особенно в те времена. Капец, вы видели, Вашингтон поехал по полу? Вот, холодно, постоянно эхо дебильное. Столько денег уходит. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Бляха, с кем говорить? Давайте с ним сначала поговорим. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Он так сказал, будто он сквозь зубы это сказал. Do exactly as you please. Новый порядок. Новый порядок достижения. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the order in the United States. Иллюминаты какие-то. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion. И я такая, работаю на секретное агентство, ваше высокопреосветительство. Не хотите к нам пойти или меня пропалить всем? Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. When did you last speak to her? Philadelphia. 15 years ago. Sarah 15 often went лет back and назад. forth between France and the United States. Yes, I remember those days. I didn't see her too often. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres, like the one at Салемская трагедия, понятно. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. Сонная лощина, What was it that she used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information. А можно не поговорить с женщиной? Мы так и не узнали, откуда она знает мою мать. А, нет, мы узнали, откуда она. Она в Ордене тоже работает. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to Что там us. вокруг английской короны происходит? У нас вот, например, умерла королева Англии, ну, Великобритании. My God. Да, In any case, no one has yet mentioned associating the order. We haven't found many clues yet. But I did find a book that belongs to my mother. Любознательный. Where did you find it? That's what worries me. I found it hidden on the wharf. Do you think she was preparing to discreetly leave? I don't know. Как она странно двигается. An extremely likely proposition. I'll believe it when I see it. Don't worry, Louis.
I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Yes, I hope not. Нормас поговорил. Идет этот холм, он так угарно ходит, такой... Это что? Это что? Это кто? Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Она Mortimer всех is должна была fond of привлечь. atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little Реально, кто это? megalomaniacal. But I must say, he does have Какой-нибудь some бог? outstanding pieces. So, who was that young lady Возможно, with you? недоступна Elizabeth эрудиция. Adams, Mr. President. She Я would не have liked to эрудированный stay, мальчик. but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Элизабет Адамс, кто это? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Вашингтон. Кто Miss такая Adams Элизабет is here Адамс? to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on Она your выглядит indulgence. очень странно. Типа, вообще капец. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. Блин, на его кожу вот эта белая краска так страшно смотрится. Боже, он как будто The осыпается. servant will accompany you to your rooms. Новый персонаж Элизабет Адамс. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. В конце коридора. Справа. Well, my friends, Справа по I коридору? am bone tired. I am off to my... Справа с какого права? С его стороны права? Good Или night, с моей, sir. с I моего shall do права? likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, where is my room? Видимо, с этой стороны направо. Duchess Emily Hillsborough. Ее комната. Ага, ага. A cache. Тянь. Что за тянь? Duke Что за Manuel тянь? Godoy. Гдой. Герцог Гдой. Кто такой Гдой? Ой, можно книжку забрать, нет? Huh, that's me. Так, погоди, моя комната. Я еще это... Seigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Пьяджи. Пьяджи. Я хочу все осмотреть. Honey, Собрать I мед. couldn't have hoped for better. Мед. Кто это? President George Washington. Вашингтон. Вообще далеко писец находится. Вау, нифига тут красиво. Давайте. Оп-оп-оп-оп. Развернись. Коллекционные монетки. Их вообще ни хера не видно. Как собирать Это ничья комната. Ничейная. Мы снова сюда пришли. Ну ладно, давайте. Бежали обратно. Пробежимся. У нас сегодня, не знаю, день кардио. Погнали. Джордж Вашингтон. Ну капец, тут потолки, блях, как две квартиры нахрен. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опять ничейная.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это Пьяджи, вот это моя. Что за уродство у меня висит справа? So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Я могу потом его открыть? Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow, nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Фу, блядь, что это? Фу! Господи. Склянка. Просто вдруг этот потом дед придет такой, типа, а вы не открыли письмо? Покажите. И я такая, типа, бляха, я его открыла. Inferno by Dante. Abandoned От hope, Данте. all ye who enter. Всяк сюда входящий. Фу, я испугалась, думаю, что за женщина. Извините. Капец, я как будто в резик играю. Это чья комната? Не могу сюда зайти. Коллекционные монеты. Сейчас, погодите. Не могу, это не моя комната. Сюда могу. Отправлять. Ой, отправлять в постель. Saint Francis of Assisi in ecstasy. Сиси. Before superior Так, voices. оба, мы пришли в спальню. Господи, как тут спать? Я вошел в особняк и не смог найти, пришли все цепки. Не смог найти все зацепки. А что там еще было? Ладно, так. Давайте мы с вами здесь закончим. На первой части как раз-таки мы легли спать. У нас был, так скажем, первый, даже не день, вечер там. Даже несколько часов буквально. Дальше продолжим играть. Мне очень нравится. Здорово. Все классно, круто. Так что давайте подписывайтесь ради продолжения или других видосов. На Twitch. Там я играю всякие игрули интересные тоже. Стримлю по 1 000 000 часов иногда. Ха-ха-ха. Вот, так что всем спасибо. Всем до свидули.